Swami Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pachaline Nirvishesha Shunyavara Kshatriyesha Taline Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravatta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 8. This is the character of Bharat Maharaj. Text 12, vamos a leer del Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 8, el carácter de Bharat Maharaj. Y es el verso 12, translation, report, traducción, significado, su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And this is actually prose, as prosa, but I've divided it in such a way we can chant it. He dividido de tal manera lo podemos cantar. Kusha kusuma samit palasha pala. Kusha kusuma samit palasha pala. Muloda kanya harishyamano vrikshala vrikashala. Muloda kanya harishyamano vrikashala. Vrikadibhyo bayam ashansamano yada. Vrikadibhyo bayam ashansamano yada. Saha harina kunakena vanam samavishati. Saha harina kunakena vanam samavishati. Kusha kusuma samit palasha pala. Kusha kusuma samit palasha pala. Muloda kanya harishyamano vriksha vrikashala. Muloda kanya harishyamano vrikashala. Vrikadibhyo bayam ashansamano yada. Vrikadibhyo bayam ashansamano yada. Saha harina kunakena vanam samavishati. Saha harina kunakena vanam samavishati. Kusha kusuma samit palasha pala. Kusha kusuma samit palasha pala. Muloda kanya harishyamano vrikashala. Muloda kanya harishyamano vrikashala. Vrikadibhyo bayam ashansamano yada. Vrikadibhyo bayam ashansamano yada. Saha harina kunakena vanam samavishati. Saha harina kunakena vanam samavishati. Kusha. A kind of grass required for ritualistic ceremonies. Un tipo de hierba necesaria en las ceremonias rituales. Un tipo de hierba necesaria en las ceremonias rituales. Kusuma. Flowers, flores. Samit. Firewood, leña. Palasha. Leaves, hojas. Palamula. Fruits and roots, frutas y raíces. Urakani. And water, y agua. Harishyamana. Desiring to collect, deseando recoger. Vrikashala, vrika. From wolves and dogs, de perros y lobos. Adibya
and other animals, y otros animales, such as tigers, como los tigres. Bayam, fear, miedo. Ashansamana, doubting, dudando. Yada, when, cuando. Saha, with, con. Harina kunakena, the deer calf, el cervatillo. Vanam, the forest, el bosque. Sama visati, enters, enter. Translation: when Maharaj Bharata wanted to enter the forest to collect kusha grass, flowers, wood, leaves, fruits, roots and water, he would fear that dogs, jackals, tigers and other ferocious animals might kill the deer. He would therefore always take the deer with him when entering the forest. Cuando quería ir al bosque para recoger hierba kusha, flores, leña, hojas, frutas, raíces y agua, Maharaj Bharata tenía miedo de que los perros, los chacales, los tigres y otros animales feroces pudieran matar al ciervo. Por eso, cuando iba al bosque, siempre lo llevaba con él. Purport, significado. How Maharaj Bharata increased his affection for the deer is described herein. En este verso se explica cómo aumentó el cariño de Maharaj Bharata por el ciervo. Even such an exalted personality as Bharat Maharaj, who had attained a loving affection for the Supreme Personality of Godhead, fell down from his position due to his affection for some animal. Incluso una personalidad tan excelsa como él, que había llegado al plano del amor por la Suprema Personalidad de Dios, cayó de su posición debido al cariño que sentía por un animal. Consequently, as will be seen, he had to accept the body of a deer in his next life. Como se verá más adelante, la consecuencia fue que en su siguiente vida tuvo que nacer con cuerpo de ciervo. Since this was the case with Bharat Maharaj, what can we say of those who are not advanced in spiritual life, but who become attached to cats and dogs? Si esto le ocurrió a Bharat Maharaj, ¿qué podemos decir de aquellos que no son avanzados en la vida espiritual y se apegan a un perro o a un gato? Due to their affection for their cats and dogs, they have to take the same bodily forms in the next life, unless they clearly increase their affection and love for the Supreme Personality of Godhead. Por este cariño a sus perros y sus gatos, en la siguiente vida tendrán que recibir un cuerpo con esta forma, a no ser que hagan progresos tangibles en el cultivo de su afecto y su amor por la Suprema Personalidad de Dios. Unless we increase our faith in the Supreme Lord, we shall be attracted to many other things, and that is the cause of our material bondage. Si no aumentamos nuestra fe en el Señor Supremo, nos veremos atraídos por muchas otras cosas, y esa es la causa de nuestro cautiverio material. Kusha kusuma samit palasha pala mulorakanya harishyamano vrikashala vrikadibhyo bayam asham samano yada saha harina kunakena vanam samavishati. When Maharaj Bharata wanted to enter the forest to collect kusha grass, flowers, wood, leaves, fruits, roots and water, he would fear that dogs, jackals, tigers and other ferocious animals might kill the deer. He would therefore always take the deer with him when entering the forest. Cuando quería ir al bosque para recoger hierba kusha, flores, leña, hojas, frutas, raíces y agua, Maharaj Bharata tenía miedo de que los perros, los chacales, los tigres y otros animales feroces pudieran matar al ciervo. Por eso, cuando iba al bosque, siempre lo llevaba con él. So this is one of the most known stories which explain the transmigration of
the soul. Es una de las historias más conocidas que explican la transmigración del alma. And this is a very outstanding example because Maharaj Bharata was not an ordinary man, as Srila Prabhupada mentions in the purport. Es un ejemplo muy extraordinario porque Bharat Maharaj no era una persona común, como se explica en el significado. Actually, in the previous chapter, it was explained he had attained the stage of bhava. This is preliminary to prema, love of God, very high attainment in spiritual life, como se explicó en el capítulo anterior. Él había alcanzado el nivel de bhava, que es justo el estado antes de prema, de amor por Dios, un nivel elevado en la vida espiritual. But then, by circumstances, it happened that this small deer lost his mother and was helpless. So, entonces, debido a ciertas circunstancias, ocurrió que este cervatillo perdió su madre y se quedó desamparado. And Maharaj Bharata naturally felt compassion and wanted to help. Y naturalmente Maharaj Bharata sintió compasión y quiso ayudarle. Which is normal. This is a good attitude. One shouldn't be callous or indifferent if somebody needs help. Es un sentimiento bueno. No debemos ser indiferentes cuando vemos a alguien que necesita ayuda. But then, as it is explained in this chapter, this compassion started to change. Como se explica en ese capítulo, esa compasión empezó a cambiar. And it became sneha, affection. Se convirtió en sneha, el afecto. Similar to bhava, but not directed to the Supreme Lord, but to a small animal. Algo parecido al afecto de bhava, pero no dirigido a la Suprema Personalidad de Dios, sino a un pequeño animal. And as we will see, as Prabhupada says, this caused Maharaj Bharata to later think of that little animal when he was dying. Como luego veremos, Prabhupada lo menciona. Más adelante, cuando muere, Maharaj Bharata piensa en este cervatillo. And this is the process, as Krishna explained in Bhagavad Gita. And he explains there, we will see the verse, Yang yang vapi smaram bhavam, jayachanti kalevaram, tang tang evaiti kaunteya, sarata bhava bhavitaha. That whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Cualquier estado de existencia que uno recuerde, cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Let's see the purport, vamos a ver el significado. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. Aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. La persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. Pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente de Krishna alcance el mismo estado trascendental. This is a point we should note very carefully.
ese es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. How can one die in the proper state of mind? ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaj Bharata, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in his next life he was transferred into the body of a deer. Maharaj Bharata, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida y por ello en su siguiente vida fue trasladado al cuerpo de un venado. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Aunque como venado él recordaba sus actividades pasadas, tuvo que aceptar ese cuerpo de animal. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. So this life creates one's next life. Indudablemente los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en los pensamientos que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la moralidad de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida uno recuerde a Krishna. That will help one to be transferred to the transcendental nature of Krishna. Eso lo ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Si uno está absorto de un modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será trascendental, espiritual, no material. Therefore, the chanting of, por consiguiente, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Es el mejor proceso para que al final de la vida uno cambie con éxito el estado de su existencia. In another place it says that everything we do now will be examined at the time of death. En otra parte se dice, todo lo que estamos haciendo se va a examinar en el momento de la muerte. It's like when you study, you go to university and for so many years you study, everything will be examined, the final exam. If you pass, you'll get a title. If you fail, repeat the course. Como uno estudia en la universidad durante años, al final habrá un examen y si pasamos el examen habrá un título. Si se suspende, pues repetir el curso. Así más o menos. At the end of life, whatever we have done, as it's explained here, it will all be accumulated. ¿No? Al final de la vida, todo lo que estamos haciendo se va acumulando. And at the end, so it will show. It's not that as well you can do anything or whatever, and then at the end I will remember Krishna. No es como, lo explica aquí, uno va a hacer cualquier cosa y al final vamos a recordar a Krishna. No va a ser así. Even in this case of Bharat Maharaj, he actually had attained a high state, but he fell down. Incluso en ese ejemplo de Maharaj Bharata, él había alcanzado un estado muy alto, pero luego cayó. So that, what to speak of somebody who doesn't even come to such a state, and then expects that somehow or other I will just go to transcendence. ¿No? Que decir de otra persona que
ni siquiera llega a un estado así y piensa que por alguna razón, de alguna manera, ya llegaré a la trascendencia. This is a pipe dream, ¿no? Es un sueño de pipa, ¿se dice eso o no? Alguien que está sentado con la pipa soñando, o sin pipa, da igual. So this is the process, this is the professor, and as Prabhupada points out in this purport today, that one should note this very carefully. Ese es el profesor, y como Prabhupada dice en el significado de hoy, que debemos tomar nota cuidadosamente cómo esto funciona, how this works. So this is the lesson Maharaj gives us, and of course he was fortunate because of his advancement in previously, he could remember as a deer what he had done. Y en el caso de Maharaj Bharata, eso no es común, que debido a su avance anterior, cuando tuvo que tomar el cuerpo de un ciervo, pudo recordar lo que había hecho antes. And so therefore he always stayed near devotees and sages. Entonces se quedó siempre cerca de los devotos, de sabios. And surely he could take some prasada, casi seguro que podía tomar algo de prasada. So then after that he took birth again. Después de esto, otra vez nació, and this time he was Jada Bharat. Jada means dumb, torpe, ¿no? Se dice algo como torpe. So in that case, as Jada Bharat, he practically didn't associate with anybody. He pretended to be a very stupid person, pretendió ser una persona estúpida, so that nobody would bother him and get him entangled in material life, para que nadie le molestara y le enredara en la vida espiritual, material. But he wasn't actually stupid, pero no era tonto. At one point, a king came by in a palanquin. En un momento dado pasó un rey sentado en un palanquín. And so you need 4 people to carry. Se necesitan 4 personas para llevar un palanquín. And one person, whatever, couldn't do it anymore. So they got Maharaj Bharat to take the palanquin. So, uno de los portadores no pudo seguir y le cogieron o no pidieron ni siquiera, le obligaron a Maharaj Bharat o Jada Bharat de llevarlo. And because he was actually very advanced in spiritual life, whenever he saw some ants on the road, he started to try to avoid them. Como era muy avanzado en la vida espiritual, cuando vio algunas hormigas en el camino, estaba intentando de evitarlos dando saltos. So he was like jumping. And with a palanquin, if you start to jump, then the guy in the palanquin was like this. Cuando uno va dando brincos, saltos con un palanquín, la persona sentada ahí se va así. So the king became angry and rey se enfadó. And then they started a conversation, and there's a whole chapter how Maharaj Bharata will instruct the king about spiritual life. Entonces luego empezó una conversación y todo un capítulo que explica cómo Jada Bharat instruye al rey Rahugana en la vida espiritual. So this is an extraordinary case, and we shouldn't expect that this may happen to us. Es un caso extraordinario y no debemos pensar que quizás algo parecido nos va a pasar a nosotros. So therefore, as Srila Prabhupada points out in this Bhagavad Gita purport, one should prepare oneself. Entonces, como Prabhupada explica en el significado de la Bhagavad Gita, debemos prepararnos a
cultivar el recordar de Krishna. We should cultivate the remembrance of Krishna. Now in the previous verse, there Krishna had spoken about how to come to him. Antekala, at the end of time, end of one's life. Smaran muktva kalevaram. If somebody remembers me, alguien se recuerda de mí, entonces yakprayati samadbhavam, he will come to me without any doubt. And in this, the same point is stressed in this purport also. El mismo punto se enfatiza en este significado. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. ¿No? Cualquier persona que deja el cuerpo en conciencia de Krishna, pensando en Krishna, será trasladado a la naturaleza trascendental del Señor. And then he says that remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. ¿Dónde está eso? Recordar a Krishna no le es posible al alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. En consecuencia, uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida. So here he refers to Prahlad Maharaj's instructions to his schoolmates. Aquí se refiere a la primera instrucción que dio Prahlad Maharaj a sus compañeros de clase. Kaumaram acharet pragyo dharman bhagavatam iha. They were all 5-year, 6-year-old children, that you should cultivate Bhagavad Dharma, Krishna consciousness, right from the age of Kaumara, which is small child. Debéis cultivar Bhagavad Dharma, la conciencia de Krishna, desde el momento de Kaumara, cuando uno es un niño pequeño. And he says, why is this so important? ¿Por qué es tan importante? Manusha Janma Durlabha. The human form of life is very rare. La vida humana no se obtiene rara vez. The majority of living entities are in other types of bodies. ¿No? La mayoría de las entidades vivientes se encuentran en otros tipos de cuerpos. And if one does not use the human form of life properly, si no utilizamos la vida humana apropiadamente, most probably one will end up again in one of the non-human bodies. Entonces casi seguro que terminaremos otra vez en una forma que no es humana. And it's not going to be like Bharat Maharaj, that you remember as a deer, for example, and then you and then you get another life as a human being and go back home, back to Godhead. And no va a ser que como Maharaj Bharata uno va a recordar su vida anterior y luego hacer lo necesario para obtener otra vez una vida humana y luego volver a casa, volver a Dios. Generally, one just goes back into the cycle of birth and death. Por lo general, simplemente volveremos al ciclo de nacimientos y muertes. And then it can take another long time until one again gets a human body. Entonces puede tardar mucho tiempo hasta que finalmente uno alcanza de nuevo un cuerpo humano. And there in this purport again, he says, therefore one should constantly, incessantly chant the Mahamantra. En ese significado también dice que en consecuencia se debe cantar constante e incesantemente el Mahamantra, y cita todo el Mahamantra. And then he quotes it again in the same purport, y otra vez lo cita en el mismo significado. So this is the process,
at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. ¿No? Ese es el proceso para que al final de la vida podemos tener todo el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. So basically that's the message, eso es básicamente el mensaje. Vamos a dejar, tenemos algún tiempo para comentarios o alguna duda, pregunta. Si no. Entonces Maharaj, estando en Bama, por ejemplo, Bharat Maharaj cayó por el apego, ¿no? ¿Qué es? El apego y compasión que tuvo por el venado. Bueno, so yes, Maharaj Bharat was in Bava, and because of his affection or attraction, which began with compassion, he fell down. So, as I explained, it began with compassion, with what? Which basically was okay, ¿no? Como expliqué, al principio tuvo compasión, lo cual está bien, es apropiado. But it went beyond compassion, pero la cosa fue más allá de la compasión. By Sangha, Sangha Sanjayate Kama, Krishna explains in Bhagavad Gita, by contact, by close association, one develops desires. ¿No? Por el contacto íntimo o una compañía ahí cercana, los deseos surgen. So by having the deer next to him, the compassion changed into affection. Entonces, por tener el ciervo así tan cerca, y obviamente tan pequeñito, ¿no? Como, oh, qué mono, ¿no? So, la compasión se convirtió en afecto. And you can see this, as Prabhupada mentions, nowadays people don't take a cervatillo, they don't take a deer, they take dogs and cats, and maybe spiders and serpents and crocodiles, yes, and embrace them and kiss them and do all these things. Entonces, eso es el problema, y no hoy día la gente tiene un cervatillo, tiene perros y gatos, o arañas, o serpientes, o cocodrilo. O sea, no es exagerado porque es así. This is not an exaggeration. There have been, in one case, a person had a caiman in his basement, in a kind of pond, swimming, like small, some water thing. Una persona tuvo un caimán pequeñito, empezó pequeñito, como el cervatillo, en su sótano, en algún tipo de piscina. So this was growing, ¿no? El caimán estaba creciendo. And because from the very beginning they had a very intimate relationship, embracing the caimán, everything was good. ¿No? So desde el principio tuvo una relación así íntima con el caimán, abrazándole, no sé si besaron, pero y cuando había crecido, so when he was grown, at one point he just, grabbed his arm and the arm was gone. Un punto, no sé, ¿cómo se dice? Mordió, bueno, más que se arrancó el brazo y se lo comió. So, this may happen if one becomes attached to an animal. Another graphic example is these two guys, actually German guys, in Las Vegas, a big show with a white tiger. Siegfried and, what was his name? Anyway. Roy and Siegfried, exactly. It's a very known, world famous story. Había esos dos, son alemanes, eran alemanes, los dos están muertos. Roy and Siegfried tenían un show, un espectáculo en Las Vegas con un tigre blanco. So this white tiger, yes, they took it as the deer, very small, just recently born, they're very, very cute. White tiger. So that for years and years and years they were living with this white tiger. So, tenían un tigre blanco cuando había nacido, muy pequeñito, muy mono, y estaban viviendo con él y tenían una relación.
Y el espectáculo, the show was, when he was grown, that one of them, I don't know which one, he would put his head into the open tiger's mouth. And then he could take it out, and they made millions of dollars by this. Entonces el espectáculo era que, cuando ya el tigre era grande, uno de los dos puso su cabeza en, ¿no? ¿Cómo se dice? Las fauces del tigre. Y luego, claro, era el show, ¿no? El tigre abre la boca, o lo que sea, como se llame. Y él mete ahí su cabeza, sonriendo al público, el tigre también sonriendo, y lo deja sacar la cabeza, y todo aplauso, y ganaron millones. Un día, o más bien una noche del espectáculo, otra vez el tigre abre su boca, mete su cabeza, sonríe, el tigre sonríe más y cierra la boca. No se murió, pero se quedó completamente lesionado, hecho polvo, no sé, paralítico, lo que sea. Don't embrace a tiger. No hay que abrazar a un tigre, ni un gato, ni un perro, ni un caimán. Algunos tienen una tarántula, bien negra y grande aquí, ¿no? Muy querida, ¿no? Some have a big tarantula spider on their shoulder. This is my dearest friend. I've seen others have a black snake hanging around their neck. Otros tienen una serpiente negra, ¿no? Alrededor del cuello. Y Ratas. La imaginación es el límite, ¿no? O sea, there's no limit to your imagination. This is all very dangerous. Todo eso es muy peligroso. No solamente que algunos de estos te pueden matar, ¿no? Some of these animals may kill you, but if you really become so much attached to any entity, then your mind will be absorbed at the end of life. Si uno se apega tanto a una entidad viviente, entonces la mente estará absorta. Y al final de la vida uno va a pensar en esa entidad y toma cuerpo. Take a body like that. Actually, that's what you indirectly express. I would like to have a relationship with this, but it's very limited because we're not from the same species. En realidad uno expresa con ese tipo de actividad que si quisiera tener una relación más con esa entidad, pero no se puede porque no están en la misma especie. This was expressed by Karl Lagerfeld. Those who are ladies know who's Karl Lagerfeld, famous fashion designer, German also. All these crazy people are Germans. Otro ejemplo es Karl Lagerfeld, un diseñador de moda, ya muerto también. He got a cat from a friend to take care of. Él recibió una gatita de un amigo para que lo cuide por un tiempo. So then when the friend came back and wanted the cat, he said no. Cuando el amigo regresó para llevarse la gatita, dijo que no. And they made some arrangements so he could keep the cat. Llegaron a un acuerdo y se quedó con la gata. Se enamoró de la gata. Chupete se llama. Él vivió en Francia. Chupete, no es el chupete, algo parecido. Él quisiera tenerla como chupete. So he said there was an interview with a magazine. Había una entrevista con una revista. Una entrevista con una revista. Y él expresó que es una pena que no hay matrimonio entre animales y hombres. It's a shame. Really, yes, there's no marriage between animals and humans. And he was speaking about this little cat, that the way she moved was like Greta Garbo. La manera como se movía era como Greta Garbo. There was a picture of him on
the front of the magazine with little cat ears. They had made a collage, you know. So en la portada de la revista habían puesto una foto de él con unas orejitas de gato. Ya indicando a lo mejor la próxima vida puede que se vaya ahí para luego casarse con esa gatita, ¿no? ¿Por qué no? So they had this, yes, on the front cover of the magazine, indicating practically indirectly that, you know, he was like becoming like a cat, and he will probably, most likely, has now taken the body of a cat, and he can have a relationship with another cat, no problem. O sea, probablemente ahora tiene un cuerpo de gato o gata, y aquí, a lo mejor, bueno, aquí es muy especial, no cualquiera, no Karl Lagerfeld, se queda en Francia. So this is very dangerous. Now, one may say, well, you know, only a few people really become so much attached to an animal, although nowadays it's quite common. Uno puede decir, pues, no me va a pasar a mí porque no todo el mundo tiene un apego tan fuerte por un animal, ¿no? Aunque hoy día es bastante común. But what about becoming attached to other human beings? Pero ¿qué pasa con nuestro apego por otros seres humanos? The same problem, es el mismo problema. We will have, if this attachment is not resolved at the end of, or before the end of life, one most likely will have to take a body of a human being again. ¿No? Si no resuelve ese tipo de apego antes de dejar el cuerpo, probablemente tenemos que aceptar otro cuerpo humano. Unless both, if it's husband and wife, are Krishna conscious, and Krishna's in the center, and they're thinking of Krishna at the time of death, then no problem. Al menos que sea como si su esposa y esposo son conscientes de Krishna, tienen Krishna en el centro, y al final de la vida piensan en Krishna. Entonces no hay problema. But that is also very rare, pero también es muy, ocurre rara vez. So. Yeah, I just, about these animals, I wanted to ask, is an animal consciousness that it's an animal? So, on the other hand, you can say, who cares if you become back as an animal? Right, exactly. So, yeah. Entonces, es conciencia de animal, pero alguien puede decir que and maybe in the case of Karl Lagerfeld, he liked to be... Exactly, that's the point. Yes. So, en el caso de Karl Lagerfeld, seguro, si le decimos antes que se muera que te vas a convertir en un gato, dice, oh, qué bueno. No, he will like it, yes. Same thing happened to Prabhupada. He was speaking about this, I think, in one lecture in a university, before university students in Hawaii. Algo parecido le pasó a Srila Prabhupada dando una charla delante de unos estudiantes en una universidad en Hawaii. And he talked about that you become a dog, maybe. Hablaba de que quizás uno se convierte en perro. And one student, he said, so what? What's the problem? Un estudiante dice, okay, ¿cuál es el problema? Actually, maybe I like to become a dog. ¿No? Quizás me gustaría ser un perro. Then you don't have to work, you don't have to study. If you have a millionaire as a master, then you can inherit a good fortune when he dies. ¿No? Si soy perro de un millonario, cuando se muere, lo es ¿cómo se dice? Heredero, ¿no? de la fortuna. También eso pasa. No? This is also happens. Actually, people who are very much attached to their dog or cat leave their fortune to that animal until that animal dies. Then it goes to a charity. No, sí. Esas personas dejan su fortuna al animal hasta que el animal se muera. Entonces la fortuna va a una ONG o lo que sea. ¿No? But while this animal lives, there will be a person just in charge of giving all comforts to that animal. ¿No? Mientras el animal vive, hay una persona encargada que va a velar o
preocuparse para que ese animal tiene toda la comodidad. Porque algunos animales no comen cualquier cosa, como ese del Kalagafel también. O sea, él procuraba que podía comer lo más excelso de los pescaditos y lo que sea, ¿no? Lo que una gata come. So, you know, a cat like that or a dog like that will have the choicest food to eat until they die. And so, yeah, in that case, becoming a dog or cat may be very good. ¿No? En ese caso, quizás ser un perro o gato es muy bueno. But what about becoming a street dog in Bombay? Pero ¿qué pasa si eres un perro callejero en Bombay? Even in Vrindavan, no? Incluso en Vrindavan. Yeah, but even then, if you're not conscious, you live by the day. That's exactly, yeah, right. Uno no es consciente y vive, ¿no? Al día. So this is all ignorance. Because after that, you just have to... First of all, you suffer. There's no doubt about it. Even as a dog, you will suffer, or cat, whatever. No, uno es perro o gato va a sufrir. So that one has to understand. Doesn't matter what kind of body you get. Even if you become a demigod, it's not desirable. ¿No? Eso debemos entender. Incluso si alcanzamos el cuerpo de un semidios. Incluso un semidios, esa vida no es deseable. Because birth, death, old age, and disease are everywhere in the material world. ¿No? Estos cuatro, el nacimiento, la muerte, vejez y enfermedad, se encuentran en todas partes en el mundo material. Abrahma Bhuvana Loka Punavartin Arjuna, Krishna tells Arjuna, don't even think about this. Even from the highest to the lowest plane, it's all the same problem. It's Dukalayam, it's a place of suffering. So if we don't understand this, then of course, who cares? ¿No? Si no lo entendemos, que todos los sitios son lugares de sufrimiento, entonces no nos importa. That's the main problem, avidya, ¿no? Ignorance. El problema principal es la ignorancia. Therefore it says, who can be really happy? ¿No? Por eso se dice, ¿quién realmente puede ser feliz? El sabio y el tonto. ¿No? The sage and the stupid, ignorant person. They just live by the day. I have to eat, I have a place to sleep, I have a nice cat maybe. So life is good. ¿No? Tengo para comer, tengo un sitio para dormir, tengo una gatita para abrazar. La vida es buena. All right. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé. Podemos. Tenemos permiso. Vale. Los que nacemos como personas, nacemos con una alma condicionada por el karma, o sea, un alma individualmente condicionada por nuestro karma. Vale. Entonces, en esta vida tengo una libertad, el libre albedrío, de engancharme con un gato o rezar todo el día los nombres de Dios, ¿no? Sí. O sea, entonces la pregunta es, ¿qué pesa más? ¿El karma que yo arrastro de otras vidas o la libertad o el libre albedrío que yo pueda escoger en esta vida, que yo decida en esta vida para limpiar mi karma y realmente poder escapar del círculo, ¿vale? ¿Qué pesa más? Porque yo puede ser que yo decida pasarme toda mi vida con Dios, ¿no? Pero a lo mejor arrastro un karma que he estado matando a niños, muchas vidas mías, ¿no? Vale, ¿qué pesa más? Sí, una muy buena pregunta, pero eso es otra clase. So just briefly, if one now is a human being, and one is a conditioned soul, coming with a karmic baggage, and you also have some free will. So what is more strong, one might say? If I want to dedicate my life to God and chant, but maybe I have a heavy karma, which may not allow me. Más o menos es esto, que si tengo un karma muy pesado, quizás no puedo, ¿no? Cantar todo el día, por ejemplo, o dedicar mi vida a la vida espiritual. Yes, this may be a case that one is
like Lochandas Thakur says, that I don't feel attraction to the process, let's say, of devotional service, because Yamaraj is punishing me, which means because of my past activities. ¿No? Hay una canción donde Lochandas Thakur dice que no siento atracción por la vida espiritual porque Yamaraj, el superintendente de la muerte, que se encarga del karma, me está castigando. So this is it's quite possible that somebody has such a heavy bad karma that it's very difficult to, at least not spontaneously, will not feel attracted to spiritual life. ¿No? Esa persona, si tiene un karma muy pesado, no se va a sentir atraído espontáneamente hacia la vida espiritual. But Krishna can do anything, and his devotees also, they can give mercy to anybody. Por otro lado, Krishna puede hacer cualquier cosa y los devotos también pueden dar misericordia a cualquier persona. So by good fortune, therefore it says, by good fortune, por buena fortuna, somehow or other one comes in contact with Krishna and his devotees and receives, for example, prasada, then one will benefit. Si uno por buena fortuna entra en contacto con Krishna y sus devotos y recibe, por ejemplo, prasada, or one hears the holy name, or escucha el santo nombre, that will be beneficial, va a ser un beneficio. And then it's not impossible that one gradually will be able to dedicate oneself to spiritual life. It's not impossible. No es imposible que uno se dedica entonces a la vida espiritual. But generally, if the karma is very, very severe, it is a great obstacle. Cuando el karma es muy severo, puede ser un obstáculo muy grande. Any comment on that? It's, we have examples of people who have been benefited, although they were very sinful. Tenemos ejemplos de personas que eran muy pecadoras, pero se beneficiaron de la misericordia de un devoto. Jagannath es el classic example, es el ejemplo clásico. But Entiendo más, por el ejemplo que has dicho de la universidad. La universidad es más como si tú en esta vida aprovechas tu vida, sí, pero a lo mejor pues saltas 2 cursos, ¿no? En lugar, estás en segundo y pasas a cuarto. No sé, a lo mejor este sería el ejemplo, porque yo pienso que en mi próxima vida, que tendré otra vida, no sé. Ayer estaba leyendo un libro de los 8 pasos del yoga, y entonces de repente me dieron unas ganas de escuchar una canción de Pink Floyd. Entonces pensé, digo, ya está, me vuelvo otra vez al llamas y ni llamas, ¿no? Entonces digo, no sé. Por eso la asociación es lo más importante. Todo puede cambiar por buena asociación, sadhu sangha. Y por asociación negativa, mala, incluso si uno alcanza un nivel alto en la vida espiritual, puede bajar, como en el caso de Maharaj. Y cuando escucho una canción de Pink Floyd, estoy bajando, ¿no? Depende cuál es. En fin, es como, normalmente todas esas cosas son muy mundanas, no nos recuerdan a Krishna. Aunque algunos piensan que es algo espiritual, ¿no? Flotando en el espacio. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gaura Nitaya.